Good morning, all. So, in today's class, we will look at what is the area of surface of revolution. So, how to evaluate area of surface of revolution as an integral. Number volume of solid of revolution kandu. When you are given a curve y equal to f of x, when you rotate it about a given axis, it will generate a volume. Find the volume എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കണ്ടു. Now we will look at when such a solid is generated, what is its surface area. So in today's class, we will see how to obtain an integral for the surface area and how to find out the surface area of revolution. So surface area of revolution is a surface. The surface of revolution is a surface that is generated by revolving a plane curve about an axis that lies in the same plane as the curve. So consider this figure. So here you are given a semicircle. Number semicircle about this axis. So if you rotate it about the x-axis, so that is going to give us a sphere. Similarly, if you have a plane, or if you have a line, or if you have a rectangular region, so adine revolve cheyumbo namukku kittuna surface nu parayunnathu cylinder aayirikkum. Okay, so these are a few structures, and our aim is to find what is the surface area of these structures. So this is our problem. So here namukku തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കർവ് ആയിരിക്കും y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഏതെങ്കിലും ആ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു ആക്സിസിലൂടെ നമ്മൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എ സോളിഡ്. ആ സോളിഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോളിഡിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്താണ്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ പ്രോബ്ലം. സോ എഫ് ഇസ് എ സ്മൂത്ത് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ closed interval AB, and surface of revolution is generated by revolving the portion of the curve y equal to f of x between x equal to a and x equal to b about the x-axis. So we need to define, or we need to find out what is the area of the surface S. And again, this can be obtained as an integral. So we will look into how to obtain this as an integral. Okay, and now suppose you are given a curve of this form, y equal to f of x. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. Okay, so here you are given a curve y equal to f of x. So we will divide. So the function is defined on an interval, closed interval a to b. അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ a to b യിൽ നമ്മൾ ഈ ആക്സിസിന് അബൌട്ട് ആയിട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സർഫസിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വി ഡു ഹിയർ ഇസ് വി വിൽ ഡിവൈഡ് ദ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ a b into different sub intervals. So let us call a as x0, then we have x1, x2, etc. b will be equal to xn. Now when you revolve this is your original curve. Original curve ne nammal revolve cheyumbo namukku ingane oru structure aayirikkum kitta. So here you have taken now the points. Appo x0 ne corresponding aayittu I have taken the points f of x0. നമ്മൾ length of the curve കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ polygonal paths construct ചെയ്യുക. So f of x0 f of x1 join ചെയ്യുക. So join f of x1 and f of x2, then f of x2 and f of x3, so on f of xn minus 1 and f of xn. So that will give us polygonal paths. ഇനി നമ്മൾ ആ polygonal paths വരുന്ന curve എടുക്കുക. So you have a curve which is formed using the union of these line segments. ഈ line segments ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു കർവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കർവിനെ ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ബി ഒബ്റ്റെയിനിങ് സം സ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടിയ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്. ഞാൻ പോളിഗണൽ പാത്തിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്. സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് സബ് ഇന്റർവൽസ് ലാർജ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ, സോ ഞാൻ ടേക്കിംഗ്
infinitely many subintervals. So both these areas will be approximately equal. Now let us consider for nammal ee polygonal path ne nammal revolve cheyumbo kittunna structure aanidhu. So these let me take one of these. Appam xk minus 1 um xk വരുന്ന polygonal path connect ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതിന് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോളിഗണൽ പാത്ത് കിട്ടും. അതിനെ റിവോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ. സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇനി ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി പോർഷൻ ഓഫ് ദ കോൺ. നമ്മൾ കോണിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് എ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് the cone. Okay, so what we do here is ipo namukku frustum of cone the surface area അറിയാം. appo aa surface area ഉപയോഗിച്ച് ipo എനിക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പോർഷന്റെ surface area കിട്ടും. Similarly find out the surface area of all this frustums. Then when we add up the surface area, that will give me the surface area of this structure. Now when you take large number of subintervals, appo aa expression namukku oru integral inde expression aayittu varum. So that's how we calculate the surface area. Okay, so let me take the okay, so the surface area of frustum is defined as, so if you have a structure like this, then here നമ്മുടെ larger radius R1 ആണ്, smaller radius is R2, then the slant height is equal to L. So if the structure is in this form, then the surface area of the frustum will be given by pi R1 plus R2 L. Okay, so that is the surface area of the frustum. Now let me take a frustum formed by xk minus 1 and xk. Okay, ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഹൈറ്റ്, ഈ പോളിഗണൽ പാത്തിന്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സ്ലാന്റ് ഹൈറ്റ് L എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മള് ലെങ്ത് ഓഫ് കർവ് എടുക്കാൻ നേരം നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് by Pythagoras theorem, that will be root of xk square plus root of delta xk square plus delta yk square. So that will be delta xk square plus you will have f of xk minus f of xk minus 1 whole square, and നമ്മൾ frustum എടുക്കുമ്പോൾ the smaller radius and the larger radius. So that will be the height f of xk minus 1 and f of xk respectively. So when you take one of the frustums sk, its surface area will be pi into pi. Instead of R1 plus R2, you will have f of xk minus 1 and f of xk, and the slant height L will be length of this polygonal length of this line segment. So that will be root of xk square plus f of xk minus f of xk minus 1 whole square. Now നമ്മള് kth frustumത്തിന്റെ surface area ആണിത്. Now let us add up all the surface areas of the frustum. So therefore we will get S approximately equal to summation k equal to 1 to n f pi f of xk minus 1 plus f of xk into root of delta xk square plus f of xk minus f of xk minus 1 whole square. Now by using mean value theorem, നമ്മൾ ലെങ്ത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ f of xk minus f of xk minus 1 നെ you can write as f dash of xk star into delta xk. We did the same thing for finding the length. ഇനി അതുപോലെ by using an application of intermediate value theorem, so you can write 1 by 2 f of xk minus 1 plus f of xk as f of xk double star, where xk double star is some point which is between xk and xk minus 1.
അതിന്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. So just understand the idea of this. How do you get the integral? Okay. So f of xk minus 1 and f of xk that can be put as 2 times f of xk double star. അപ്പോൾ നമുക്ക് s നെ simplify ചെയ്ത് that can be written as summation k equal to 1 to n 2 pi f of xk star root of 1 plus f dash of xk whole square delta xk. Now this looks close to the expression of the Riemann sum. So upon taking delta xk tends to 0. The number of subintervals increase here. So this summation will be approximately the integral a to b 2 pi f of x into root of 1 plus f dash of x whole square dx. So this is the integral which represents the area of surface of revolution. So we can conclude as the definition of the surface area of revolution. So if f is a smooth non-negative function on closed interval AB, then the surface area of S of revolution generated by revolving the portion of curve. So here you are revolving y equal to f of x in the interval a to b about the x-axis. Now when you are revolving about the x-axis, the surface area is going to be integral a to b 2 pi f of x into root of 1 plus f dash of x whole square dx. And again similarly you can take a curve x equal to g of y and revolve it about on the interval c to d and revolve it about the y-axis. If you are revolving about the y-axis, then the surface area in that case will be integral c to d 2 pi g of y root of 1 plus g dash of y whole square dy. So the g dash of y means you will be having dx by dy. So that is 2 pi x root of 1 plus dx by dy whole square dy. So x is here equal to g of y. So let us quickly see an example. So find the area of surface that is generated by revolving the portion of the curve y equal to x cube between x equal to 0 and about x equal to 1 about the x-axis. So the curve is in the interval 0 to 1 y equal to x cube and the curve aanidhu. Appo namakku revolve cheyidu kariyumbo kittunna surface aanidhu. So by the definition surface area will be integral 0 to 1 2 pi y root of 1 plus dy by dx whole square dx. So derivative is 3x square. Y യുടെ പ്ലേസിൽ x cube കൊടുക്കുക. So that is integral 0 to 1 2 pi x cube root of 1 plus you will get 9x raised to 4 dx. Now use substitution function derivative formula ആണ് വരുന്നത്. So put u equal to 1 plus 9x raised to 4. So du you will get 36 x cube dx. X cube dx ne you can write as du by 6. So you will get du by 36. So you will get 2 pi by 36 and limits will become 1 to 10 varum. So integral 1 to 10 u raised to 1 by 2 du. So upon integrating you will get 2 pi by 36 into 2 by 3 u raised to 3 by 2 from 1 to 10. So that will be pi by 27 10 raised to 3 by 2 minus 1. So the integral will be approximately equal to 3.56.